In this video, we will be discussing more about events and the sample space. And then the problems in the probability face the first case, one is with respect to coin related problems, tossing a coin, tossing two coins, and problems face and another one is with respect to throwing a die, throwing more than, that is 2 or 3 dice, in the problem face the third case maybe there will be a pack of cards where 52 cards are there, in the problem face ball problems, balls pick பண்றது இந்த மாதிரி problems face பண்ணும். இது தவிர miscellaneous problems இருக்கு, like a number will be given, whether the number is divisible by 5, இல்லனா what are the factors common to 5 and 7, அந்த மாதிரி not 5 and 7, some other 13 இருக்கலாம். இந்த மாதிரி some miscellaneous problems இருக்கு. Okay, some miscellaneous problems இருக்கு. Let me go for the first case relating to coin problem. In the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, what are the events in this problem and what is the sample space and total number of events present in the sample space. So in the video oda outline pathina, what is going to happen in this video nu pathina, what are the events, we are going to list out the events, which means how the events are formed and what is the sample space. So S is the total of all the events inga theriyum, and what is the cardinal number of S. So in the madri oru sila vishayam paathite varum, and we will frame some questions here. Okay, ஒரு சில questions நம்ம frame பண்ணுவோம். Okay, that is நீங்க அந்த questions frame பண்ண understand பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா question என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் understand பண்ணிப்பீங்க. So we will frame some questions, some own questions will frame. So இந்த மாதிரி outline தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். Fine. Here first let me go for the coin question, coin related problems. The question will be like this: one coin, two coins, or more than two coins, அந்த மாதிரி என்னலாம் இருக்கட்டும். Let me go for first one coin. So coin or coins, let me go for the first case where a tossing is done with respect to one coin. Tossing is a trial. You toss பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல head வருமா tail வருமான்னு பாத்தீங்கன்னா head இல்லனா tail வரும்னு கம்ஃபர்ட்டபிளா தெரியும். ஆனா டாஸ் பண்ண பிறகு தான் தெரியும். This is what you call as trial நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So here I am going to toss one single coin. என்னென்ன outcomes வரலாம்? What are the events? What are the events to pathina? We may get a head face or we may get a tail face. These are the only two outcomes. Idu vandu nama simple events paathitrundom. What is the sample space here? Always we denote or we use capital S for this. What is the sample space here? So I'll use brackets, curly brackets, which is meant representing a set into. Let me name head H and tail T. So H comma T will be there in the sample space. N of S, that is cardinal number. Cardinal means number of elements present in the sample space. Ethana irukona 1 and 2 elements irukum. Okay, enna maariyana questions frame pannalam? Let me go in this order, it will be comfortable for you to generalize the cases later. Enna maariyana questions frame pannalana, probability of getting a head. Okay, probability of getting a head, probability of getting a tail, probability of getting a tail, probability of getting a head and a tail, getting a head, let me use T itself directly, head and a tail, probability of getting head or tail. Probability of getting a head is very simple. Totally there are two events, one is favorable to me, it's direct. Probability of getting a tail, again is a direct one. Totally there are two events, 1 and 2. This is N of S. And in the numerator is only one tail present in my set, so 1 by 2. Probability of head and tail, one coin toss பண்றீங்க, அப்போ ஒரு ட்ரையல் தான் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஹெட் அண்ட் டெயில் ரெண்டுமே வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே பயாஸ்னஸ் இல்லாதது, எரர் இல்லாத. அப்போ கட்டாயமாக ஹெட் வந்தால் டெயில் வராது, டெயில் வந்தால் ஹெட் வராது. மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கெட், இதுதான் impossible event னு சொல்லுவோம், 0. If you go for head or tail case, yes, head வரலாம், tail வரலாம். head வரத்துக்கு 1 by 2, tail வரத்துக்கு 1 by 2. so 1 by 2 plus 1 by 2 1 ஷுவரா வரும். நீங்களே டாஸ் பண்ணி கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கட்டாயமா இதை தவிர எந்த ஆப்ஷனும் வர முடியாது. so this happens to be a sure one. This is with respect to one coin. Let me go with respect to two coins. Let's see what happens. So I'm going to toss two coins. I'm going to toss two coins. What are the events I get here? What are the events I get here?
See, when I toss one coin, I'm getting head or tail. When I go for tossing two coins, we mean this is compound event. That is more than one trial, and we call it as compound event, which means in the coin la irukra ella outcomes oda combinations da irukongradha compound events. அப்போ என்னென்ன outcomes இங்கே இருக்க chances இருக்குன்னா, first coinல head, second coinல head, இல்லைனா first coinல tail, second coinல tail, இல்லைனா head tail, இல்லைனா tail head. These are the only options. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த நாளை தவிர வேறு எதுவுமே வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். What is the sample space? ஒன்றும் இல்லை, collection of all the events தான். Set of all events and a collection of all the events தான். So head head and just listing. Curly brackets குள்ள present பண்ணுற எதுவுமே பண்ணல. Tail tail, head tail, tail head. Right? I'm just listing everything together. What is n of s? Next question. What is n of s? There is how many elements present in this? 1, 2, 3, 4. Right? இப்போதைக்கு இந்த 4 நான் 2 part 2 present பண்ணுறேன். Let me come to this point later. I'll present this 2 as 2 part 1. I'll just discuss this point later after discussing the 3 coins case, so that we can relate it easily. Next, I have to frame some questions. என்ன மாதிரியான questions எல்லாம் frame பண்ணலாம்? Just I'm not going to list framing all the questions. என்ன மாதிரி questions frame பண்ணலாம் சொல்லி ஒரு 2-3 ஐடியாஸோட பார்க்கலாம். It may be probability of getting both heads. Yes, is it possible to get ஆனா? ஆமாம், 2 heads இருக்க மாதிரி கேஸ் இருக்குது. Yes, it is possible to get. Probability of getting one head and one tail, which means there is no arrangement இங்கிறது இருக்குது. One head, one tail, there are 2 cases, there is one head and one tail. So let me have the probability values. Here it is 1/4, only head and head is favorable to here. In this case, one head and one tail, head tail and tail head, so 2/4. Okay, in case arrangement mean பண்ணியிருந்தாங்கன்னா first phase shows head, second tossல வரது tail. இந்த மாதிரி ஏதாவது particular arrangement constraint mention பண்ணியிருந்தா மட்டும் தான் you have to focus on the constraint, இல்லை directly you can go for. Next, both tails. Yes, it is possible, which is again 1/4. இல்லை your case may be like more than one head. இந்த மாதிரி கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட் இந்த மாதிரி கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. மோர் தென் ஒன் ஹெட்னா டெஃபினட்டாக ஒன் ஹெட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும், விச் இஸ் சம்வாட் சிமிலர் டு திஸ் ஒன். ஏன்னா இருக்கிறதே 2 ஹெட்ஸ் தான், 2 காயின்ஸ் தான், அதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது. சம்வாட் சிமிலர் டு திஸ் ஒன். லெட் மீ கோ ஃபார் 3 coins now. Let me go for 3 coins. So my trial, number of trial here is 3 coins now, right? What are the events may be placed னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன outcomes இதில் இருக்கும், என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் இதில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா we can list this as head, which means that we are 3 in person. நம்ம 3 பேர் இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம். ஒருத்தருக்கு ஹெட் வருது, இன்னொருத்தருக்கும் ஹெட் வருது, இன்னொருத்தருக்கும் ஹெட் வருது. ஸோ head. Or this can be tail. Yes, எப்படி வேணாலும் வரலாமே. Or this can be head, tail, or this can be tail, head, tail. எப்படி வேணாலும். I'm just trying with all the combinations, all the options, வேற ஒன்றும் இல்லை. Or this can be head, tail, or this can be tail, head. இப்படியும் வர சான்சஸ் இருக்குது. Or it can be tail, head, or it can be head, tail. All these options only are there. Okay, இவ்வளோ தான் ஆப்ஷன்ஸ். எவ்வளோ இப்படி கன்ஃபார்ம்டாக சொல்கிறீங்கன்னா, that's what the link we are bringing subsequently here. Before that, let me list it as the set of all events in the sample space, putting all together. So I shall remove the brackets here. Okay, this is just what are the events சொல்லிட்டு நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் எப்போ bracketsக்குள்ளே போகிறேன்னா அப்போ தான் அந்த செட்டாக மாறுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ செட்டில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிங்களா, just list everything. So head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, head, and head, tail. Is it okay? Fine. Next, number of events, cardinal numbers. Number of events present in the sample space. N of s is equal to, if you have a count, you will get 8 number of events. Again, for convenience sake, let me have this as 2/3. The reason why here it is 2/3 na, ஒரு coin na 2/1. The power 1 ங்கிறது ஒரு coinக்கு. When I go for 2/2, which means there are 2 coins, simple. If I go for 3 coins, it is 2/3. அது ஏன் பவர் மட்டும் அதுனா ரொம்ப சிம்பிள். பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷனில் அந்த கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க. என்னென்னா, ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணுறீங்க, யூ டாஸ் ஒன்லி 1 காயின். என்னென்ன சான்ஸ் வரத்துக்கு இருக்குன்னா, எதர் ஹெட் வரும் இல்லை டெய்ல் வரும், ரைட்? இஃப் யூ டாஸ் அ காயின், வில் கெட் எதர் அ ஹெட் ஆர் அ ஃபேஸ் டர்னிங். அப்போது ஹெட் வரத்துக்கு ஒரு சான்ஸ், டெய்ல் வரத்துக்கு ஒரு சான்ஸ், ஹெட்
or tail தான் வரும். So addition for how many coins? 1 coin, power 1. If you are going for the second option, that is second coin. So this is totally 2 power 1 னு போடலாம். If you are going for the second coin, டோட்டலாக ஹெட் வரும். சி காம்பவுண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்னால் அதுதானே ஹெட் டெய்ல் இதானே மாறி மாறி வரும். ஸோ ஹெட் வரலாம் ஆர் டெய்ல் வரலாம். எத்தனை காயின்ஸுக்கு? 2 காயின்ஸுக்கு. இது நம்ம எப்படி போடுவோம்னா, திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் காயின் அண்ட் அண்ட் மீன்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். செகண்ட் காயின் விச் இஸ் அகெயின் 1 + 1. இஸ் இட் ஓகே? அது மாதிரி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இட் இஸ் 1 + 1 first coin. For second coin it's 1 + 1. So this can be written as 2 into 2, which is nothing but 2 power 2. Likewise you can generalize the case. So 2 power 3. N number of coins na 2 power n. Simple. Appo n number of coins aanda will be writing as 2 power n. This 2 simple understand panikonga. This 2 is meant for total number of outcomes with respect to one single coin, and this n is the number of trials or number of coins, whatever it is. Appo in the case la coin tossing la what will be the sample space and number of elements in the sample space pathina 2 power n ah irukum. Likewise we'll discuss for the dice also in the later case when I discuss for dice. Now let me continue here with framing the questions. So I have defined the events with respect to 3 coins. I have defined the sample space. Yes, and I have defined the number of elements in the sample space, cardinal number, and it's now to frame the questions. என்ன மாதிரியான questions எல்லாம் frame பண்ணலாம்? ரொம்ப simple. நீங்களே think பண்ணி பார்க்கலாம். It may be like probability of getting exactly one head னு சொல்லுவோம். அப்படினா see the wordings here are important. Exactly one head, which means that எப்படி வேணா இருக்கட்டும் ஆனா ஒரு head தான் இருக்கணும். So if you go with the options here, I have, let me write it here T H T, exactly one head இருக்கு. If I go here it is T T H, and if I go here H T T. Only 3 options are there. Total எத்தனை இருக்கு எனக்கு? 8 in number, and only 3 are favorable to me. The same may be exactly one tail also. You can generalize. Next, P of at least one head. P of at least one head, which means that கட்டாயமாக ஒரு ஹெட் இருக்கணும் அங்கே. அப்போ என்னென்ன கட்டாயமாக ஒரு ஹெட் இருக்கணும்? இதில் கட்டாயமாக ஒரு ஹெட் இருக்குது. எஸ், ஹெச் ஹெச் ஹெச். செகண்ட் கேஸ் எஸ் இருக்குது. ஹெட் டெய்ல் ஹெட் எஸ். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேஸ் ஹெட் ஹெட் டெய்ல் எஸ். ஃபோர்த் கேஸ் டெய்ல் ஹெட் ஹெட் எஸ். இதில் டெய்ல்ஸ் தான் இருக்குது, ஹெட்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ கேனாட் டேக் திஸ் ஆப்ஷன் ஹியர். tail, head, tail, yes. Next case, tail, tail, head. Next case, H, tail, tail. So put together, I think so it's 7 in number, which will be 7/8. இது நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. At least one head na total probability 1. Or a total, that is we use the total probability theorem. P of A plus P of A dash is equal to 1 ங்கிறது நம்ம earlier videosல discuss பண்ணியிருக்கோம். So when I say A na at least one head இல்லை, at least one head na more than one இருக்கிறது எல்லாமே வந்துடும் and equal to 1 வந்துடும். What is A complementary? No heads தானே. No heads na complementary to this at least head. அப்போ நான் டேரக்டாக என்ன பண்ணலாம்னா P of A dash is equal to, sorry, P of A is equal to 1 minus P of A dash பண்ணாலே போதும். I need not go for each and every event discussing in detail. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 1 minus, what is P of A dash? No heads. எந்த கேஸில் no heads இருக்குது? Tail, tail. So directly 1/8. So this will be 7/8. Most of the cases இது தாங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம probably 3 coins நாலும் okay. If you go with 4 or 5 coins na it will be tough. And logical understanding is important in the case. So this is with respect to at least one head. Let me continue with few more questions in framing. So let me go for few more questions. The next question I would discuss is minimum case. That is minimum one head nu solluvom illa minimum 2 heads nu solluvom. So let me have the same value, that is one head, and discuss for the minimum case. Probability of minimum one head. Minimum one head, which means that you have to consider at least one head இருக்கிற மாதிரி ஈவெண்ட்னு அர்த்தம். அப்போ என்னென்ன இருக்கலாம்னா the same thing இங்கே இருக்க என்ன இருக்கோ அதே இருக்கலாம். So the same set of events will be here. Again this is 7/8. So at least and minimum same case. Next one is probability of maximum one head. Let me have 2 heads. Maximum of 2 heads. Before discussing this, I'll discuss simultaneously another point also, probability of at most 2 heads. At most 2 heads. There is a slight difference
When I go at least and minimum, it looks somewhat same. Looks somewhat same na direct away vandrum answer. But when I go for maximum 2 heads and at most 2 heads, there is a small difference. Let me discuss the events, then I'll go for clarification. Maximum 2 heads na enna artham? Maximum 2 heads da irukonu, 2 heads ku mela irukkodadunu artham. Okay, so let me go here. First one, head, all the 3 have heads. Maximum 2 heads da irukonu, appa vara mudiyadhu. Next I'll go here, head, tail and head. So definitely 2 heads irukku. Maximum 2 heads na 2 heads irukalam. So this comes. Next, head, tail, yes varum. Head, tail varum. Next, tail, head varum. Okay, please focus here. Tail na ellame tails ah irukku. When they say maximum 2 heads, there is an assumption that there should be heads. There should be an assumption. What I assume, assumption here is definitely head should come. Definitely head should appear in any one of the events. Okay, head should appear. Okay, this is a major assumption. Okay, here definitely head should appear. Definitely head should appear. So inga ellame tails, so it will not come. If I go for this case, maximum 2 heads na sollirka, so this will come tail, head, tail. When I go for this case, tail, head, yes it comes. This case, head, tail, yes it comes. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 irukku, 6 by 8. Okay, let me go for utmost case. Utmost case la இந்த assumption illa. இங்க என்ன assumption பண்ணோம் maximum க்கு definitely head should come nu பண்ணோம்ல. இந்த utmost case la இந்த assumption illa, which means that இந்த list எல்லாமே வந்துரும். Head, tail, head, tail, head, and again the same tail, head and head, tail. In addition to this, there will be one more event, tail here also in addition. So plus idoda sethu or event extra varum. Idu utmost case na, utmost engiradhu maximum 2 heads varaikum irukra madriyana events. Appo tail irundhalum this will be considered, this event will be considered. Actually most of the books la idu rendume same ah dhaan deal பண்றாங்க. ஒரே ஒரு இடத்துல எஸ்பெஷலி சிஏ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளமில் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் அட்மோஸ்ட் 2 ஹெட்ஸ் வச்சு ப்ராப்ளம் இருக்குது. சிஏ மேலே இது வரைக்கும் ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எனிவே நம்ம சப்சிக்வெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது இன்கேஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அட்மோஸ்ட்னா நோ ஹெட்ஸும் கன்சிடர்னு அர்த்தம். கன்சிடர் நோ ஹெட்ஸ் கேஸ் ஆல்சோ. No heads case also. அப்போ இந்த கேஸில் வந்து we'll be having 7 number of events favorable to me, 7 divided by 8. This is a small difference, minute difference. Okay. And வேறு என்ன questions எல்லாம் ஃபேஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணலாம்னா லைக் probability of exactly 3 heads இல்லை exactly 3 tails. இந்த மாதிரி any number of cases you may frame here. So probably you may go with 3 tails and there is only one case where there are all tails. So this is 1 by 8. Exactly 3 heads in the face pannalam. So there are so many questions you can face. This is all relating to